Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyantimidandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Judapatakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyate Shatarine. Hare Krishna.
I am sincerely grateful to be with you. Я искренне благодарен и рад быть вместе с вами этим вечером. Is everyone able to hear? Всем ли хорошо слышно? Haribol. I am sincerely grateful to be with you. Я искренне благодарен за то, что я сегодня с вами. Transcendental topics are especially spoken in settings of great crisis. Трансцендентные темы особенно часто обсуждаются в условиях великого кризиса. Bhagavad Gita was spoken in a battlefield. Бхагавад-гита была произнесена на поле битвы. And it came after a time when Kunti Devi and her sons had lived for so many long years in danger, in exile, in humiliation. И это произошло после того, как Кунти-деви и ее сыновья так много лет провели в опасности, в изгнании и в унижении. Srila Prabhupada and our acharyas taught us that that setting is actually the setting of life itself, wherever we may be. Шрила Прабхупада и наши ачарьи учат нас, что такие условия — это условия самой этой жизни, где бы мы ни находились. In this material world, there is always danger, and there's always the potential of conflict. В этом материальном мире всегда существует опасность и возможность для конфликта. Just as Arjuna was actually a very great devotee and a dearmost cousin brother of Krishna and friend. Арджуна был на самом деле величайшим преданным, и он также был двоюродным братом Кришны и его близким другом. Krishna put Arjuna in a condition of crisis in a way that Krishna represented every one of us. Кришна поместил Арджуну в условия кризиса для того, чтобы он таким образом представлял каждого из нас. And Krishna spoke to all of us. Итак, Кришна обращается к каждому из нас. Что это такое? Преданный отвечает, что это сирена. It's like the conch shells. Похоже на звуки раковин.
And just as Arjuna was representing everyone in this world, Так же, как Арджуна представляет каждого в этом мире, the setting of Bhagavad Gita, the place and the circumstance in which it was spoken, also represented life in this world for all of us. место и обстоятельства, в которых была рассказана Бхагавад-гита, также представляют условия жизни для каждого из нас. And similarly, Srimad Bhagavatam, at the very beginning there is the sages of Naimisharanya and Srila Sutta Goswami. То же самое в Шримад Бхагаватам. С самого начала мы видим мудрецов Наймишарани и Суту Госвами. Has anyone here been to the holy place, Naimisharanya? Кто-то из вас был в святом месте в Наймишаране? Please raise your hand. Поднимите руку, пожалуйста. Madhavananda Prabhu. Anyone else besides Madhavananda? Мадхавананда Прабху. А кто-то еще, кроме Мадхавананды Прабху? Haribo. It's a very beautiful holy place on the bank of a river. So many, even today, so many beautiful trees, ancient trees. Это прекрасное святое место на берегу реки. И даже сейчас там есть очень много деревьев, древних деревьев. But great sages, rishis, enlightened yogis, especially great devotees, they gathered there. Но великие мудрецы, риши, просветленные йоги и особенно великие преданные собрались там. The reason is because they had such genuine compassion for all the people living in this world. Потому что они обладали искренним состраданием к людям этого мира. They deeply cared about the welfare of you and me and all beings. Они глубоко переживали за мое, за ваше благополучие, также о благополучии всех живых существ. They were concerned with our physical condition, Они думали о нашем физическом состоянии, our emotional о condition, нашем эмоциональном состоянии. and especially that our physical and emotional conditions of life would be engaged for the real purpose of the soul. И больше всего они думали о том, чтобы наше физическое и эмоциональное состояние было вовлечено в достижение цели души. Atato Brahma Jigyasa. Human life is especially empowered with the blessing that we could realize the nature of the soul beyond birth and beyond death. У человеческой жизни есть особое благословение. Мы можем понять природу души, трансцендентной к рождению и смерти. And the highest liberation of the soul is in realizing we are the eternal servants of Krishna. И высшее освобождение для души — это понять, что мы являемся вечными слугами Кришны. To purify our hearts and realize pure, unmotivated, uninterrupted, loving service to the Lord. Очистить наши сердца и постичь чистое, беспримесное, непрерывное служение Господу.
Krishna's in everyone's heart. Кришна в сердце каждого. Krishna, through his energies, is existing everywhere and in everything. Кришна через свои энергии присутствует везде и во всем. And Krishna in this spiritual world, as Bhagavan, is eternally engaging in pastimes of unending, unlimited, ever-increasing love with each and every resident of the spiritual world. И в духовном мире Кришна как Бхагаван вечно занят своими любовными играми, вечными, непрерывными играми, которые наполнены всевозрастающей любовью, и это игры с каждым обитателем духовного мира. In the spiritual world, there is no envy. В духовном мире нет зависти, Simply because everyone feels so complete and perfectly happy with Krishna's love. потому что каждый чувствует полноту и чувствует себя полностью счастливым благодаря любви Кришны. And everyone is forever absorbed in pleasing Shri Radha Govinda with our love. И все вечно погружены в то, чтобы удовлетворить Радха Говинду своей любовью. The example given in Srimad Bhagavatam is when you water the root of the tree, the water extends to every part of the tree. Этот пример приводится в Шримад Бхагаватам. Когда вы поливаете корень дерева, вода распространяется по всем частям этого дерева. Janmadyasya yataha. Krishna is the root, the origin of everything and everyone. Кришна — это корень и источник всего и всех. When we offer our love to Krishna, Когда мы предлагаем свою любовь Кришне, when we live in whatever situation we're in to please Krishna, когда в любой ситуации, в какой бы мы ни оказались, мы стараемся удовлетворить Кришну, then that love naturally extends everywhere. то эта любовь естественным образом распространяется повсюду. So how can there be envy in spiritual world when everyone is feeling Krishna's love and everyone is loving Так Krishna? какая может быть зависть в духовном мире, когда каждый чувствует на себе любовь Кришны и каждый любит Кришну? Everyone is humbled by Krishna's love and feels Krishna's love specially for me. Каждый чувствует смирение от любви Кришны и в то же время чувствует, что любовь Кришны ко мне особая. And recognizing that Krishna's love is especially for everyone. И также живое существо сознает, что любовь Кришны особая для каждого живого существа. When we say God is great, this is the most special feature of God's greatness. Когда мы говорим, что Господь велик, то вот это и есть самая особенная черта Его величия. In a recording I recently heard Srila Prabhupada, he said, the name Krishna means love. Я недавно слушал запись Шрилы Прабхупады, и он там говорит, что имя Кришна означает любовь. Krishna is all attractive because of his love. Кришна всепривлекающий из-за своей любви. He is unlimitedly attractive because he is everything about Krishna's absolute eternal nature is to love. Потому что все в бесконечной трансцендентной природе Кришны предназначено для любви. And because Krishna is absolute and unlimited, Krishna can give all his love to everyone at all И times. поскольку Кришна абсолютен и безграничен, он может давать свою любовь всегда и каждому. Shri Radharani is the very personification of that love.
Шри Радхарани — это само воплощение этой любви and motherly и compassion. материнского сострадания. To us in this world, she is the supreme personification, the embodiment of motherly compassion. В этом мире для нас она высшее проявление и само воплощение материнского сострадания. And in the spiritual world, as Krishna's eternal consort, she is the supreme reservoir to offer Krishna happiness through her love. А в духовном мире она является вечной супругой Кришны. И она вечный источник того, что наполняет Кришну любовью. And every living being is part and parcel of Krishna. That means we're part and parcel. Our nature is to be attracted to Krishna's love forever. Мы являемся вечными частичками Кришны. И наша природа в том, чтобы привлекаться любовью Кришны. The sages of Naimisharanya, they understood that anyone Мудрецы в Наймишаранье who is понимали, disconnected due to forgetfulness, due что to the каждый, illusory energy's power of this кто из-за love, забывчивости, из-за иллюзорной энергии the отделен saddest от этой condition. любви, находится в самом печальном положении. And this was over 5,000 years ago. И это было больше 5000 лет назад. The greatest yogis in the world were gathered together. Там собрались величайшие йоги. They could see through their vision what was coming in the future. У них было такое видение, что они видели, что произойдет в будущем. And they understood from their gurus and from the avatars of the past the nature of what will come in the Kali Yuga. И от своих гуру и аватар прошлого они узнали о природе Кали-юги. They were deeply concerned. Они были глубоко обеспокоены. It was a crisis in their heart. В их сердце был настоящий кризис. For themselves, most of them were in complete peace, but yet in their hearts there was a crisis due to compassion. Что касается их самих, они были полностью умиротворены, но тем не менее в их сердце был кризис из-за сострадания к другим. They saw how lost civilization or human society would become. Они видели, насколько потерянным станет цивилизация, человеческое общество. Overtaken by lust and greed, Охваченное вожделением и жадностью, anger and envy, гневом и завистью, arrogance and illusion. гордыней и иллюзией. And what people do to their own selves because their mind is influenced in this way. И они знали, как люди будут поступать сами с собой, поскольку их ум находится под этим влиянием. And subsequently what they do to each Ну и, other. следовательно, также они будут поступать с другими. They were seeing not just 5,000 years ahead, they were seeing much more. Они видели не только на 5000 лет вперед, они видели гораздо дальше. At a time when Kalki Avatar had to come to fix И в things. итоге Калки Аватар придет, чтобы совсем разобраться. Now, they were living in the most peaceful forests.
Они жили в самом мирном лесу. They were enlightened and Вот. happy, Они были просветленными и счастливыми, yet they were so much aggrieved with concern for the people of the future. но в то же время они очень горевали, беспокоясь о людях будущего. But they all came together to perform yagyas for our benefit. И все они собрались вместе, чтобы совершать ягью для нашего блага. And ultimately the highest yagya is to please the Lord through hearing and И в chanting. итоге самая возвышенная ягья — это удовлетворить Господа слушанием и воспеванием. Yes, they were not just comfortably listening to Bhagavad Gita. Да, они не просто комфортно устроились, чтобы послушать Бхагават-катху. They were living years in this forest with the intention and the intensity that we must try to help the people of this world in future generations. Они годами жили в этом лесу с горячим намерением помочь людям будущего и будущим поколениям. Some of you are mothers or fathers, Кто-то из вас матери и отцы, and naturally you're thinking about the well-being on every level, physically, emotionally, и вы and естественным spiritual, образом for your думаете children. о благополучии своих детей на всех уровнях, на физическом, эмоциональном и духовном. Both in your lifetime and beyond your lifetime. Вы также думаете о том, что будет с ними после вашей жизни. And then you have А затем у grandchildren, вас появляются внуки, and some may soon have а у кого-то great-grandchildren. скоро, может быть, будут правнуки. How much you thinking of their future? Как много вы думаете об их будущем? How much your life is organized around their future? Насколько ваша жизнь построена вокруг их будущего? These sages of Naimisharanya, the enlightened beings who were there, they're Эти seeing all мудрецы в humanity as Наймишаране, their family. эти просветленные души, видели все человечество как свою семью. In this sense, they're like our parents, worried about the future generations and very В этом deeply смысле concerned они нам because they как saw what родители, was которые happening. думают о будущих поколениях, и в то же время они очень беспокоятся, потому что знают, что будет происходить. It was in this mood that they approached Sutta Goswami. В этом настроении они обратились к Сути Госвами. Why did they choose Sutta Goswami? Почему они выбрали Суту Госвами? Because he happened to be present when the Srimad Bhagavatam was first spoken in this world. Потому что он присутствовал, когда Шримад Бхагаватам был впервые поведан в этом мире. That was another time of great crisis. И это было еще одно время великого кризиса. Yesterday, we were describing the birth of Maharaj Parikshit. Вчера мы говорили о рождении Махараджа Парикшита. His mother Его мама, was Uttara. его матерью была Уттара. His grandmother was Subhadra. Его бабушкой была Субадра, Grandfather а Arjuna. дедушка Арджуна. His grand stepmother aunt was Draupadi. Еще одной его бабушкой была
You all know the story of Draupadi when she was in crisis. Знаете ли вы историю Драупади про то, как она проходила кризис? If you have heard this story before, please raise both of your arms and cry as loud as you can, Hey Krishna, Hey Если вы Govinda. раньше слышали историю, пожалуйста, поднимите обе руки вверх и от всего сердца кричите «Хей Кришна, Хей Говинда». If you never heard this story, please raise your arms and scream even louder. А если вы никогда не слышали эту историю, то, пожалуйста, поднимайте руки вверх и еще громче кричите «Хей Кришна, Хей Говинда». There's no hard and fast rules for Нет строгих правил для успевания. But when she was in the greatest danger, Krishna protected her. She was in a danger that for her was worse than Но когда она была в величайшей опасности, Кришна защитил ее. И эта опасность для нее была страшнее, чем смерть. not only for herself, but it was a total humiliation worse than death for all of her family and her И не husband. только для нее самой, для ее мужей и для всей ее семьи это унижение было бы гораздо хуже, чем смерть. So when Parikshit Maharaj was in the womb, this Brahmastra weapon was coming right to him. Итак, когда Махараджа Парикшит находился в чреве матери, эта брамастра была направлена прямо на него. And what can a little embryo in a womb do to protect himself? И что может сделать маленький зародыш в чреве матери, чтобы защититься? Can't even raise his arms to go Он like даже вот this. так руки поднять не может. Can't even move. He's in a helpless Он не state. может пошевелиться, он в совершенно беспомощном состоянии. Sometimes mothers talk about how their little babies are kicking inside of them. Иногда матери говорят о том, как малыши у них в животе пинаются. It doesn't even hurt the mother. It just kind of like feels nice. Маме это даже не больно, их это очень радует. That's all the baby could do in the womb. Это все, что ребенок может сделать в чреве матери. And here this missile, more powerful than all nuclear bombs, is coming right to him, and he sees it coming. Brilliant light. И вот это оружие, мощнее, чем все атомные бомбы, направлено прямо на него, и он видит, какой от него исходит яркий свет. But his mother's love saved him. Но любовь его матери спасла его, Because the mother was helpless потому too. что его мать также была беспомощна. But she ran to Krishna. Но она побежала к Кришне. Please save my child. «Пожалуйста, спаси мое дитя. If required, let this missile kill me immediately. But let my child. Если так нужно, то пусть это оружие немедленно убьет меня, но пусть мое дитя останется в живых». And from within the heart, Krishna responded to Uttara, the mother's prayers, and protected И the из глубины baby. своего сердца Кришна ответил на материнские молитвы Уттары и защитил ребенка. But just like little Prahlad, when he was in his mother's womb, he heard Narada Muni speak about the glories of Krishna, glories of pure devotion. Так же, как маленький Прохлад, находясь в материнском чреве, слушал от Нарады Муни о славе Кришны и о славе преданного служения. And we know the stories of little Prahlad when he was hardly 5 years old, the dangers and the hatred that was all around him. И мы знаем историю о маленьком Прохладе, когда ему едва исполнилось 5 лет, он был окружен опасностями и ненавистью.
but yet the message of his guru Narada Muni was always guiding and protecting him. И все же послание его гуру Нарады Муни всегда направляло и защищало его. And similarly, Parikshit, he experienced Krishna protecting him. И также Махараджа Парикшит ощущал, что Кришна защищает его. And he knew from that time that his life was completely dependent upon И с Krishna. этого момента он знал, что его жизнь полностью зависит от Кришны. After he grew up a little, Yudhishthira Maharaj, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadev, along with Draupadi and Kunti, they all retired and left Parikshit Maharaj to be После the того, как он emperor. подрос, Юдхиштхира Махарадж, Бима, Арджуна, Накула, Сахадева вместе с Кунти и Драупади, они отошли от дел и передали царство Махараджи Парикшиту. Because when Arjuna came from Dwarka to tell his brothers that Krishna disappeared from the world, that was a greater crisis than everything else and anything else they experienced in their life. Потому что когда Арджуна вернулся из Двараки и сказал братьям, что Кришна покинул этот мир, для них это был более великий кризис, чем все, что они пережили до этого. He was not only the supreme worshipable Lord of their lives, Он не только был для них Господом, которому они поклонялись. he was their brother, their best friend, and was accessible to them at all times whenever they wanted to be with him. Он был для них братом, лучшим другом, и он также был доступен для них тогда, когда им это было нужно. When Parikshit Maharaj was king, he traveled around the world to make sure everyone was protected, comfortable, and given the opportunity to be protected in their dharma, to pursue the goal Когда of Махараджа life. Парикшит путешествовал по миру, он делал это, чтобы убедиться, что все его подданные защищены и счастливы, и также, что у них есть все возможности для того, чтобы достичь высшей цели жизни. And he personally witnessed a personification of Kali Yuga. И он также лично встречал воплощение Кали-юги, Causing extraordinary, unbearable pain to the innocent. которое причиняло удивительную, невероятную боль невинным. And he drew his sword, willing to give his life to protect his citizens, which is everyone in this world, from the influence of Kali. И он достал свой меч, он был готов сразиться и защитить всех своих подданных, а его подданные — это целый мир, и он готов был защитить их от влияния Кали. Because he was a Rajarshi. He was a great Потому что leader, он был Раджариши, он был великим лидером, but he had true love for Krishna and true compassion for all beings. но он также обладал истинной любовью к Кришне и состраданием ко всем живым существам. Karuna, or compassion, is not only a deep feeling of the core of the heart, of feeling the sufferings of Корона или others, сострадание — это не только глубокое чувство. Это то, когда мы глубоко чувствуем страдания других. but also to be activated to do everything within our powers to help. Но также это означает, что мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы их защитить.
Paraduka Duki. Srila Prabhupada, in a talk that I just heard recorded of him, he said, the definition of a Vaishnava is one who feels the sufferings of В беседе со others. Шрилой Прабхупадой, которую я недавно слушал, он говорил об определении вайшнава. Это тот, кто чувствует страдания других. Our scriptures and our acharyas give various definitions of the word Vaishnav, but this is inseparable from all of them. Наше Писание, наши ачарьи дают разные определения слова «вайшнав», но это качество неотделимо от каждого из них. But then what a crisis for the world it was when Parikshit was cursed to die in 7 days. А затем какой кризис это был для всего мира, когда Парикшита прокляли умереть через 7 дней. He made a slight mistake when he was not able to actually reason because of circumstance. Он совершил небольшую ошибку в то время, когда он из-за обстоятельств не мог ясно мыслить. He was so thirsty when he went to the Rishi Samik, little kutir in the forest. He asked for Он испытывал water. такую жажду, когда он пришел к маленькому кутиру, сами Криши в лесу, и попросил у него немного воды. Absorbed in meditation, Samik Rishi did not hear what he said. He didn't even know he was there. Погруженный в медитацию, сами Криши не услышал, что он сказал. Он даже не знал, что кто-то пришел. Somehow or other, Parikshit Maharaj did something he could never do. Так или иначе, Махараджа Парикшит совершил такое, чего он никогда не мог бы сделать. Even though it was a very small thing. Хотя это была не такая уж большая вещь. With his bow, he picked up a dead snake and put it on the Rishi's shoulder. Своим луком он поднял мертвую змею и надел ее на плечи Риши. And when the little son of Samik Rishi heard this, you put that snake on my father's shoulder, you will die from a И когда snake. маленький сын сами Криши услышал это, ты повесил мертвую змею на плечи моего отца, тогда ты сам умрешь от змеи. In 7 days. Через 7 дней. That's a crisis. Это кризис. It was a crisis not only for Parikshit, but for the whole planet. Это был кризис не только для Парикшита, но и для всей планеты. Parikshit not only for his own life, but as an example for everyone else. He showed us and gave us such a benediction. Парикшит не только ради своей в жизни, но в качестве благословения для всех нас показал нам и дал это благословение. He went to the bank of Mother Ganga. Он отправился на берег матери Ганги. And all the sages, rishis, and yogis, similar to Naimisharanya, they all came to be there for that. Wanted to be with Parikshit during this time of crisis. И все мудрецы, риши и йоги, так же, как они потом собрались в лесу на Мишаране, пришли туда, потому что они хотели быть вместе с Парикшитом во время этого кризиса. Everyone wanted to help the great king because he was a dear devotee. And they came for all living beings in the world who were
the subjects of the king. Они пришли туда ради царя, который был очень дорогим, преданным. И также они пришли туда ради всех живых существ, которые были подданными царя. It was then that the son of Vyasadeva, Sukadev Goswami, came upon the assembly. Именно тогда Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, пришел в это собрание. The Srimad Bhagavatam describes a few of the names of the great souls that were gathered. Шримад Бхагаватам описывает некоторые имена великих душ, которые там собрались. Narada Muni, Parvat Muni, Bhardraj Muni, Parasara Muni, Vashishta Muni, Vishwamitra Muni, a lot of munis, and so many great rishis and sages, the most powerful throughout history. They were Там all были Нарада there. Муни, Парвата Муни, Бхарадваджа Муни, Парашара Муни, Васиштха Муни, Вишвамитра Муни, много других муни, мудрецов, риши и йоги, известных на протяжении всей истории. Все там собрались. This is how much devotees care about each other. Вот так преданные заботятся друг о друге. And Sukadev Goswami at the time was a 16-year-old boy. Шукадева Госвами в то время был 16-летним юношей. But there was no competition who's going to speak. Whoever was going to speak at this time would be the most famous speaker in the history of the world forever. Но при этом никто не соревновался за право говорить. Кто бы сейчас ни начал рассказывать, тот стал бы самым известным рассказчиком в истории всего мира. And there were so many qualified people. Там было много квалифицированных личностей. Vyasadeva was there, and he's Sukadev's guru and father. Там был сам Вьясадева, для Шукадевы он является гуру и отцом. And Narada Muni's there. И там есть Нарада Муни. He's the guru of Sukadev Goswami's guru. Он гуру для гуру Шукадевы Госвами. The Param Guru. Парам гуру. And Vashishta Muni and Valmiki and Vishwamitra Muni are there. They were the gurus of Lord Ramachandra, the Supreme Personality of И Godhead. там также были Васиштха Муни и Вишвамитра Муни. Они были учителями для Господа Рамачандры, для Верховной Личности Бога. But they all happily put Sukadev Goswami on the asana and blessed him to speak. Но все они счастливо усадили Шукадева Госвами на асану и благословили его говорить. Parikshit Maharaj was asking questions like Arjuna for all of us, on behalf Парикшит of all Махарадж of задавал us. вопросы, подобно Арджуне. Он задавал вопросы для каждого из нас и от имени каждого из нас. Of all the Из religions in the всех world, религий мира, and of all the interpretations из of всех religions in the world, интерпретаций мировых религий. and Религий all the света. holy scriptures that contain the various knowledge of God, path И of из всех Dharma. священных писаний, которые содержат знания о Боге, о пути Дхармы. What is the essence and what is the goal? Какова их главная суть и цель? He didn't want to waste his time with all kinds of argumentation about details. He wanted to understand. He had 7 days. What is the essence and how to achieve it? Он не хотел тратить свое время на то, чтобы спорить о разных деталях. Он хотел постичь самую суть. У него было всего 7 дней, и он хотел это постичь. What is the prime dharma or duty for all of us living in this world? В чем высшая дхарма или долг всех, кто живет в этом мире? And what is the prime duty of a person who is about
to die? А в чем главный долг того, кто готовится умереть? In this context, Srila Prabhupada, he spoke so much what everyone needs to hear. В этом контексте Шрила Прабхупада говорит то, что нужно услышать всем нам. But what he said is very difficult to comprehend within our Но то, о чем hearts. он говорит, очень трудно постичь нашим сердцем, очень трудно принять. He said, Parikshit Maharaj is asking what his duty about to die. He had, for sure, 7 days to Он live. говорит, Парикшит Махарадж спрашивает, в чем долг человека, которого готовится умереть, и при этом он точно знает, что ему осталось жить 7 дней. But there is not a single person in this entire world that knows for sure that we have 7 minutes to live. Но в целом мире нет ни одного человека, который точно знает, что у него есть хотя бы 7 минут жизни. At times, that is a very tangible understanding. But in reality, it is the situation of everyone. Иногда это понимание становится очень осязаемым, но реальность именно такова. Komara achadet pragyo dharman bhagavataniya. Prahlad Maharaj told his little friends that you're only 5 years old like me. Прохлада Махарадж говорит своим маленьким друзьям, вам всего лишь 5 лет, как и мне. Вот, слышите? Somebody's listening. Я думаю, кто-то там слушает. And you're thinking you have long life, but actually old age means you're close to death, and we could leave at any moment. So whatever age we're at, this is the time we need to take shelter И вы of the думаете, Lord. что у вас впереди очень долгая жизнь, но на самом деле старость — это просто означает близость к смерти. И никто из нас не знает, когда он идет из этого мира. Поэтому сейчас самое время принять прибежище у Господа. Savai pung sang paro dharmo yato bhaktir dhokshade ahoitaki aprati hatayayatma suprasidati. Suprasidati. That means satisfaction. Супрасидати означает удовлетворение. The supreme dharma. Savai pung sang paro dharmo. The supreme dharma for all humanity Высшая дхарма для всех людей is that which leads us to pure loving service to the Supreme Personality of — это такое God. занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению трансцендентному Господу. Such loving devotion, bhakti, must be unmotivated and uninterrupted. Такое служение должно быть полностью бескорыстным и непрерывным, In order to completely satisfy the self. чтобы полностью удовлетворить душу. Unmotivated by egoism, selfishness, Не должно быть эгоистических мотивов. and uninterrupted by any circumstances. И также оно не должно прерываться никакими обстоятельствами. This is a very deep subject, but this is what bhakti Это is. очень глубокая тема, но это то, чем является бхакти. Matras parashastu konteya sitos nasuka dukada agamapayanonetyas tams titikshasva bharata. The
non-permanent appearance and disappearance of happiness and Временные distress. проявления счастья и горя. And we can extend it to pleasure and pain, И мы honor также and можем это dishonor, распространить на боль и удовольствие, почет и бесчестие, safety and опасность и danger. безопасность. They're always Все это постоянно changing, меняется, like the winter and summer как seasons. сменяют друг друга зима и лето. They arise from sense perception. Все это происходит из чувственного восприятия. And Krishna tells we must learn to tolerate them without being И disturbed. Кришна говорит, что мы должны научиться переносить это, оставаясь невозмутимыми. That doesn't mean we're not disturbed. Это не означает, что мы не обеспокоены. It means we're not Это disturbed. означает, что мы не обеспокоены. Thank you for translating so nice. Спасибо за то, что хорошо перевели. Because devotees are disturbed by other sufferings. Потому что преданных беспокоит страдания других. And devotees are disturbed by situations, but our desire to please Krishna and serve Krishna is not disturbed. И какие-то ситуации могут нас беспокоить, но наше желание служить Кришне и удовлетворить Кришну никак от этого не колеблется. It's described in Mahabharata and Srimad Bhagavatam. We were discussing yesterday when Abhimanyu was killed, Subhadra was crying. В Махабхарате в Шримад Бхагаватам описывается, когда Абхиманью был убит, Субхадра плакала, Arjuna was crying. Арджуна плакал, Yudhishthira and Bhima were Юдхиштхира crying. и Бима плакали. Even Krishna was very much in separation. Даже Кришна чувствовал разлуку очень сильно. And Arjuna was И angry. Арджуна был зол. And this is after he already heard and learned Bhagavad Gita. И это уже после того, как он усвоил и услышал Бхагавад-гиту. And when Hanuman learned that Sita was being harassed by Ravana, he was very И angry. когда Хануман узнал, что на Ситу напал Равана, был очень зол. He didn't sit in a cave and go, Sita, Sita, Sita. Он не сидел в пещере и не повторял «Сита, Сита, Сита». He wanted to help, Он хотел помочь, but he was not disturbed. но он не был обеспокоен. Subhadra and the Pandavas were not disturbed because И также Субхадра и Пандавы не были обеспокоены. their desire to please Krishna and live in harmony with their love for Krishna was not disturbed. Потому что их желание служить Кришне и жить в гармонии с любовью к Кришне никак не поколебалось. Unmotivated and uninterrupted by whatever situation may come in this Бескорыстное world. служение, которое не прерывается тем, что происходит в этом мире. If that was something that we could do, then we would be very happy being Если the бы это doer. было чем-то таким, что мы можем сделать, то мы бы были очень счастливы, ощущая себя деятелями. But it's actually something none of us can do. На самом деле никто из нас не может этого сделать. Therefore, the path of bhakti is to take shelter of the power of Krishna's Поэтому путь в grace. бхакти в том, чтобы принять прибежище в милости Кришны. And Krishna reciprocates according to how we are depending on Him, how we're taking shelter of Him.
И Кришна отвечает нам в зависимости от того, насколько мы зависим от Него и как мы принимаем у Него прибежище. In the Bhagavad Gita, Krishna tells, Desham satata yuktanam vajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayantate. В Бхагавад-гите Кришна говорит, That only one who serves and worships me with love can understand me. только тот, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, может меня постичь. For one who worships Krishna with priti, who serves him with love, Krishna gives the understanding by which we could know him. Тем, кто служит Кришне с любовью, Кришна дает разум, который помогает постичь его. Yayatamam pratipadyante. Krishna reveals himself according to our love, our surrender. Кришна открывает себя сам в зависимости от нашей любви, от нашего предания. So without love, without our aim at loving God, then nothing we know really is understood by the heart. It's only in the mind, in the intellect. Krishna reveals everything about himself according to our love when we are speaking of knowing or Итак, без realization. любви или без цели полюбить Бога мы на самом деле сердцем ничего не понимаем. Это все остается на уровне ума, интеллекта. Кришна говорит именно о любви, когда Он говорит о том, чтобы постичь, о том, чтобы узнать. Atyat bhaktyatvananyaya shakya aham evam vidurjana. We can know Krishna only when Krishna reveals himself through our bhakti, through our devotion. Мы можем познать Кришну только когда Кришна сам себя откроет через наше бхакти, через нашу преданность. Bahunam janmanamante jnanavamam papadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaha. After many, many births of cultivating knowledge and whatever other religious or spiritual things we do, when one finally comes to the point of actual knowledge, Krishna says, one surrenders to me. Когда человек прошел через множество жизней, посвященных получению знания, и таким образом обретает его, такой человек, Кришна говорит, вручает себя мне. In essence, surrender means our intent is to please Krishna with love. И по сути предание означает наше намерение с любовью удовлетворить Кришну. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam braja. Aham tvam sarva papebhyo mokshaye shamima sujaha. Abandon all varieties of dharma and surrender to me. Отбрось все религии и просто предайся мне. Yes, Sukadeva Goswami, he spoke the great Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj, who was representing everyone in this world. Итак, Шукадева Госвами рассказал великий Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту, который представляет каждого в этом мире. And all the great personalities who were assembled there, they were not only hearing submissively from Sukadeva Goswami, but they were all well-wishers of one another. И все великие личности, которые собрались там, не только смиренно слушали Шукадеву Госвами, но они также были доброжелателями друг для друга.
Sometimes some things are in our control. Иногда какие-то вещи мы можем контролировать. And sometimes, even though it's our duty to try our best, things are really beyond our control. А иногда, даже если наш долг все сделать наилучшим образом, вещи бывают выходят из-под нашего контроля. But to surrender to Krishna means to please Krishna. That means we need to be well-wishers of one another. Но удовлетворить Кришну означает, что мы должны быть доброжелателями друг для друга. Because Krishna loves his Потому что devotees. Кришна любит своих преданных. Aham bija pratapita, and is the father and mother of everyone. И Он отец и мать для каждого. In this way, the Srimad Bhagavatam was spoken. Таким образом был рассказан Шримад Бхагаватам. Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world to teach people as Kali Yuga was progressing how to not only understand but how to live the Srimad Bhagavatam. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать людям не только, как понять Шримад Бхагаватам, но также, как жить в соответствии со Шримад Бхагаватам с учетом того, что развивается Кали-юга. And he especially taught through the life examples of his beloved devotees. И он особенно учил через примеры жизни своих дорогих преданных. The Yuga Dharma of Kali Yuga, Kalir Dosa Nide Rajan Asti Heka Mahanguna, Kirtanadeva Krishna Syamukta Sangha Parambarache. This age of Kali is an ocean of faults. Этот век Кали — это океан порока. Now, yesterday there was a very strong rainstorm, Вчера был довольно сильный ливень, and some of us had trouble getting here. и некоторым из нас было трудно сюда добраться. But Kali Yuga is an ocean of faults. Но Кали-юга — это океан порока. That means an ocean of Это problems означает океан проблем and an ocean of и contaminations океан осквернений, and an ocean of imminent и океан crisis. постоянных кризисов. And it's not that we're like in an airplane looking down into the ocean. И мы не просто такие в самолете летим и сверху смотрим на этот океан. And it's not we're on a nice sunny beach in Italy looking at the И ocean. мы не сидим на прекрасном солнечном пляже в Италии и наблюдаем за океаном. We're all in the middle of the Мы ocean. все посреди этого океана. You know, every now and then it's a nice day and we're looking up but then, you know, there's sharks all around us and there's whales around us and there's storms coming and so many things in the ocean. Тогда это может быть хороший солнечный день, а иногда мы посмотрим по сторонам, и там и акулы, киты, какие-то другие живые существа. Столько всего происходит в этом океане. Even though we are all in this limitless apparent ocean of faults, there's one benediction. И хотя мы находимся в этом бескрайнем океане порока, есть одно благословение. By taking shelter of the holy names of Krishna, we can achieve not only liberation, but the perfection of liberation. Принимая прибежище у святых имен Кришны, мы можем достичь не просто освобождения, а совершенства освобождения.
Liberation or mukti means we transcend all the sufferings of material existence and we're in complete peace. Освобождение или мукти означает, что мы поднимаемся над всеми страданиями этого мира и пребываем в полном умиротворении. But the supreme liberation beyond that, which is inclusive of that, is pure ecstatic love for Krishna. Но это всего лишь часть высшего освобождения. А высшее освобождение — это чистая экстатическая любовь к Кришне. In the Bible, Old Testament and New Testament, it is declared the first and great commandment is to love God with all your heart, mind, В Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете говорится о первой главной заповеди — это полюбить Господа сердцем, умом и душой. Prema Pumartha Mahan. Sri Chaitanya Mahaprabhu declared, the highest goal is prema, unmotivated, uninterrupted, ecstatic love. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, высшая цель — это према, бескорыстная, беспримесная, ничем не прерываемая любовь к Господу. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Mane Gaudatveshe Namaha. That the Supreme All-Merciful Krishna has appeared in the golden form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сам Кришна Всемилостивый появился в золотом обличии Шри Чайтаньи Махапрабху. And he is more munificent and more merciful than Krishna. И он еще более великодушен и милостив, чем сам Кришна. But he is Но он и Krishna. есть Кришна. How can Krishna be more merciful than Krishna? Так как же Кришна может быть более милостив, чем Кришна? Because he's Krishna. Потому что он же Кришна. He's Swarat. He can do anything he Он likes. сварат, он может делать все, что пожелает. Krishna is supremely all-merciful. Кришна в высшей степени милостив. One time in a day of Brahma, he comes with the Mahabhava of Sri Radha И один раз в день Брахмы он приходит, обладая Махабхавой Шри Радхи, to give Krishna prema pradayat, to give love for Krishna. чтобы подарить любовь к Кришне. Not just any love for Krishna, but the highest, the sweetest, and the most inclusive love for Krishna. The eternal love of the residents of Sri Vrindavan in the spiritual world. И не просто какую-то любовь к Кришне, а высшую, самую сладкую любовь к Кришне, которой обладают жители Вриндавана в духовном мире. And he's giving this love through the chanting of the holy name. И он дает эту любовь через воспевание святых имен. Bhagavatam declares those who have good intelligence in this Kali Yuga worship the Supreme Lord through the congregational chanting of Krishna's names. В Бхагаватам говорится, что разумные люди в этот век поклоняются Кришне с помощью совместного воспевания его святых имен. And this benediction is so rare. И это такое редкое благословение. Once in a day of Brahma does Sri Chaitanya Mahaprabhu come in this spirit with this generosity of mercy. Один раз в день Брахмы приходит Господь Чайтанья в таком настроении и с таким великодушием. But how do we receive it? Но как мы можем принять это? How do we reciprocate with this great mercy? Как мы можем ответить взаимностью на эту великую милость? Even while we're in the middle of this ocean of faults of Kali, Даже когда мы находимся посреди этого океана порока Кали.
we need to recognize that in whatever condition, we have a good fortune. Нам нужно признать, что в любых обстоятельствах мы очень удачливы. In whatever situation we may be, it may be nice or may be very difficult, still we have such a good fortune. В какой бы ситуации мы ни оказались, может быть, это приятная ситуация, может быть, это очень трудно, но все-таки мы очень удачливы. And to be grateful for that good fortune. И мы также должны быть благодарны за эту удачу. Even while we're struggling with life in this world, Даже когда мы сражаемся за жизнь в этом мире. I'm thinking of so many examples that by Srila Prabhupada's mercy I was allowed to witness among great Я вспоминаю так devotees. много примеров, которые я видел по милости Шрилы Прабхупады. Это примеры великих преданных. His Holiness Bhakti Tirtha Swami, when he was in his last days, Я видел, как Бхакти Тиртха с вами проживал свои последние дни. his cancer, on a particular day, it went so deeply into him, the pain, that his whole body was trembling with pain. В один из дней его рак так глубоко проник в его тело, что все тело просто содрогалось от боли. He couldn't talk. Он не мог говорить. And I was trying to speak to him, but it was like beyond comprehension what type of pain he must have been. Я пытался ему что-то сказать, но я даже не мог представить, через какую боль он проходит. We chanted. Мы воспевали. We chanted together. And he smiled. Body was still trembling in the same pain, but he was Мы smiling. воспевали вместе, он улыбнулся. Его тело все еще дрожало от этой боли, но он улыбался. And his eyes were glistening with ecstasy. Его глаза светились экстазом. And he was crying with joy. И он плакал от радости. And he said, it doesn't get better than this. И он сказал, лучше просто не может быть. And I wasn't feeling so good that day, and I was like, this is too much. And he was saying, we were holding hands, it doesn't get better than this. А я не так хорошо себя чувствовала в этот день. Я думал, ну это уж слишком. Но он крепко держал меня за руку и говорил, лучше и быть не может. And I was just sitting, chanting, and he said, we are there. Я просто сидел рядом, воспевал, и он сказал мне, мы там. And I said, where? Я сказал, где? He said, we're in the spiritual world. Он ответил, мы в духовном мире. He said, isn't this what we learn? Devotees are together chanting the holy names. This is the spiritual world. Разве это не то, что мы знаем? Когда преданные воспевают вместе святое имя, проявляется духовный мир. There's no place I would rather be in the world than right here now in this situation, because I'm tasting Krishna's holy names and Radha's holy names. Я не променял бы эту ситуацию и это место ни на что другое в мире, потому что сейчас я ощущаю вкус святых имен Кришны и вкус святых имен Радхи. And he's about to die of cancer, and I'm thinking, he's so healthy. И вот он умирает от рака, и я думаю, вот это здоровье. And he kept repeating how he was so grateful. И он постоянно повторял, как он благодарен. We cannot imitate this. Мы не можем это имитировать.
But these examples are a guiding light, like a lighthouse in a stormy sea of Kali Yuga, that we can direct our thinking, our speaking, and our actions toward that light. Но эти примеры для нас как маяк в океане Кали-юги, и мы можем направлять свои мысли, свои действия и свои усилия, ориентируясь на этот маяк. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he established the Nam Acharya, the person who is teaching us how to chant the holy names, Srila Haridas Thakur. Господь Чайтанья сделал нам ачарьей, тем, кто учит нас воспевать святые имена, Шрилу Харидаса Такура. Haridas Thakur, most all the stories that we know about him from Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavat, are the stories of the dangers, the humiliations, and the attacks that were coming Почти upon все истории, которые мы знаем о Шриле Харидасе Такуре, из читания Чаритамриты, из читания Бхагаваты, почти все они связаны с опасностями, с унижением и с какими-то нападениями на него. Он был преданным. And yet so many of the Brahmins of the Vedantic faith considered him an untouchable outcast. И в то же время так много браманов, которые строго придерживались Веданта, считали его неприкасаемым и изгоем. I'm not going to speak so many of the stories because I think you know them. But the principle, when he was in Benapole and he was just peacefully chanting the holy names and worshiping Tulsi Devi in a forest. Я не буду рассказывать много историй, потому что я думаю, что вы их знаете, но сам принцип, когда он просто мирно воспевал святые имена и поклонялся Туласи Деви. And a very wealthy, very influential and powerful landowner was so envious of him, he made a whole plot to destroy Haridas's life. Один очень богатый, влиятельный землевладелец так сильно ему позавидовал, что он целый план придумал, как уничтожить жизнь Харидаса Такура. And the person that Ramchandra Khan was his name, the person he sent. Этого человека звали Рамачандра Кан, и он отправил особую личность. Haridas Thakur offered respect, chanted the holy names, and actually made her a devotee. И Харидас Такур выразил ей почтение, воспевал святые имена и на самом деле сделал ее преданной. And then he left to go to another place. Затем он отправился в другое место. And the place that he И в went, этом месте some very learned, popular, influential people began to insult him and challenge him and curse him. И в этом месте очень влиятельные, образованные люди стали бросать ему вызов и проклинать его. That was in a place called Chandapur. Это было в месте, которое называется Чандпур. He was just saying that when one chants the holy name of Krishna with love, the goal of chanting the holy names is to love Krishna. Он просто говорил о том, что цель воспевания святых имен — это любовь к Кришне. Liberation from suffering is a byproduct of the chanting of the holy А name. освобождение от страданий — это побочный продукт воспевания святого имени.
That even a slight hint of pure chanting, offenseless chanting, could give us liberation. Даже маленький намек на чистое воспевание может даровать нам это освобождение. But our goal is unmotivated, uninterrupted, and loving service to the Lord. Наша цель — это бескорыстное, непрерывное, любовное служение Господу. There was a very learned Brahmin who became furious. He insulted Haridas. He said, "This is nonsense, this is bogus. You are just a low-born person. You have no right to speak from the scriptures." И там был очень образованный браман, который просто в ярость пришел. Он сказал, что это все чушь, выдумки, а ты просто низкорожденный человек, который недостоин говорить о том, что написано в священных писаниях. It's very good. Очень хорошо. Спасибо вам. Draupadi Rani Devi. Драупади Рани Деви, спасибо вам. Very well. This person told Haridas, "If what you're saying is not true, may your nose fall off." Этот человек сказал Харидасу Такуру: если то, что ты говоришь, ложно, то пусть у тебя отпадет нос. That means you get leprosy and suffer and your nose falls. Ну, по сути, это означает, что ты заболеешь проказой, будешь страдать, и в итоге отпадет нос. Haridas Thakur just said, "Well, I'm just speaking what's in the scriptures." На что Харидас Такур ответил: ну, я просто говорю, что написано в Писаниях. And when he was living in Fuliagram, Maya Devi tried to make him fall down, and she got initiated by it. Когда он был в Хулиаграме, к нему пришла сама Майя Деви, пытаясь соблазнить его, и в итоге он дал ей посвящение. And then he А was затем его arrested. арестовали. He was put in Его prison. посадили в тюрьму. He was taken before the king and the governor and the Его qazi. привели к правителю, Кази. And they told him, if you just stay to yourself and just chant, then you could go. But if you're going to be telling other people about this, then we're going to torture you and kill you today. И ему сказали: если ты просто будешь сам по себе тихо воспевать святые имена, то ты можешь спокойно идти. Но если ты будешь проповедовать это другим людям, то нам придется наказать тебя, пытать и в итоге убить. Haridas Thakur replied, even if you cut my body into millions of pieces, every one of those pieces is going to be spreading the glories of the holy name. На это Харидас Такур ответил, что даже если вы разрежете мое тело на 1 000 000 кусочков, каждый из этих кусочков будет проповедовать славу святого имени. He said, there's only one God, Он сказал: есть только один Господь, the supreme cause of all causes, the father and mother of all beings. высшая причина всех причин, Отец и Мать всех живых существ. In the Vedas, his name is Krishna, Rama. В Ведах его называют Кришна, Рама. In the Holy Quran, he has other names, Koda, В Священном Коране его называют другими именами, его называют Аллах. Nam Namakari Bahudanija Sarvashaktis. The Lord has many, many names that is revealed in various scriptures, but the same God. And to love that God with unmotivated devotion is the only real purpose of all religion. Он сказал, что в разных писаниях раскрываются разные имена Бога, но это та же самая личность. И полюбить Бога — это высшая цель всех религий. Haridas Thakur was offering all honor and all respect for everyone else's faith. Харидас Такур всегда был почтителен к вере других людей. He wasn't judging Он anyone. никого не осуждал.
But he said, Krishna's attracting my heart as Krishna, and I irresistibly must chant the names of Krishna and share his names with others. Но он сказал, что Кришна привлек мое сердце как Кришна. Я не могу ничего с этим поделать. Я воспеваю его святые имена и буду говорить об этом другим. So they ordered that you will be beaten until you die. И так они издали приказ, что тебя будут бить до тех пор, пока ты не умрешь. In public. Публично. 22 marketplaces they beat Его him. били на 22 базарных площадях. Nobody ever lived through 2 or 3 marketplaces. Никто не мог выжить после второй или третьей площади. All day long the executioners were beating and whipping. И так долго палачи били его хлыстами. Finally, they said, Haridas, we're so tired we can't move our arms anymore. И в итоге они ему сказали: Харидас, мы так устали, что мы даже руку поднять не можем. And you're always chanting Krishna's names. А ты всегда повторяешь имена Кришны. And you're looking at us the whole day like you feel sorry for И ты us. целый день на нас так смотришь, как будто тебе нас жалко. But now, because we're alive and we didn't kill you, they're going to kill А us. сейчас, поскольку мы сами живы, но не смогли убить тебя, теперь убьют нас. And Haridas, he was so respectful. Oh, I don't want to be a cause of problem for you. So he said, just see what I do. И Харидас был так к нему уважителен, он сказал: ой, я не хочу доставлять вам никаких проблем. Смотрите, что мы сейчас делаем. While chanting Krishna's names, he sat down and there was no more life symptoms in his body, no pulse, no heartbeat, no breath. Он начал, сидя, воспевать святое имя, и внезапно все признаки жизни покинули его тело. Не было ни дыхания, ни пульса. They threw his body at the doorway of their leaders and said, you see, he's Его dead. тело бросили к дверям правителя и сказали: вот он мертв. They said, actually, one religion said he should not be buried because that's too auspicious. And the other religion said he shouldn't be burned because that's too auspicious. So just throw him in the river like garbage. И они сказали: на самом деле одна религия говорит, что его нельзя хоронить, потому что это слишком благоприятно, а другая говорит, что его нельзя сжигать, потому что это слишком благоприятно. Поэтому давайте вы просто выбросите его тело в реку, как будто это мусор. Yes, like that. Да, вот так. And he floated in the river. Его понесло по течению. And then he woke Затем он up. очнулся. His heart started beating and his breath started coming and he came out of the water and started walking back just to show them I'm still alive. Забилось его сердце, вернулось дыхание, и он вышел из реки и пошел обратно, просто чтобы все увидели, что он жив. Most of us would have probably gone the other direction. Наверное, большая часть из нас пошла бы в другом направлении. He went back to give them another chance. Он вернулся, чтобы дать им еще один шанс. Haridas was Trinadabi Sunichena Teroriva Sehishnana Amanina Madandena Kirtaniya Sadahari. He personified, more humble than a blade of grass, tolerant, forgiving like a tree, offering all respect to others, not expecting any in return. In this spirit, he was chanting the name of the Lord constantly. Харидас был воплощением стиха Тринада Писунична. Он был смирение травинки, терпеливее дерева, всегда был готов оказать почтение каждому и не ожидал почтения к себе.
И в таком настроении он постоянно воспевал святые имена. Now, Haridas Thakur was doing it his way. Харидас Такур делал это по-своему. Arjuna was doing it in a different way according to their dharma and their nature. Арджуна делал это по-другому, в соответствии со своей дхармой и природой. Internally, this was what was in their hearts. Но это то, что было внутри их сердца. Why did Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu put the Namacharya, the teacher for us, in so many difficulties? Почему Шри Чайтанья Махапрабху поместил Нама Ачарью, нашего учителя, в такие трудные ситуации? Because this is a world of difficulty. Потому что это мир трудностей. We cannot imitate Haridas Thakur, И мы не можем имитировать Харидаса Такура. but we try to emulate as the guiding light of our life the character and the example of his love for Krishna. И мы можем принять как маяк в нашей жизни его качество и его любовь к Кришне. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he established as our Sambandha Guru, Srila Sanatana Goswami. Шри Чайтанья Махапрабху сделал нашим самбандха гуру Шрилу Санатана Госвами. Sambandha is that first principle of transcendental Vedic knowledge that connects us again to the all-attractive Supreme Personality of Godhead, Krishna. Самбандха — это тот первый принцип трансцендентного ведического знания, который снова связывает нас с Господом Кришной. The process of becoming attached to Krishna. Это процесс, который привязывает к Кришне. Jivara Swarupoi Krishna Nityadas. We are eternal servants of Krishna as eternal souls. And to reestablish that connection through loving service to Krishna. Как вечные души мы являемся вечными слугами Кришны, и мы можем восстановить эту связь. And Sanatana Goswami is our Sambandha Acharya. By his example, he's teaching us how to do like И Санатана Госвами, наш самбандха ачарья, своей жизнью он учит нас, как мы можем это сделать. Through the books that he wrote and through the example that he lived. Он делает это через книги, которые он написал, и через пример своей жизни. With your permission, tomorrow we'll speak about some of the lessons, very extraordinary lessons that Lord Chaitanya taught us through Srila Sanatana Goswami. С вашего позволения, завтра мы поговорим о некоторых невероятных уроках, которые нам преподнес Шри Чайтанья Махапрабху через Санатану Госвами. I'm so grateful to each and every one. Я очень благодарен каждому из вас. And please know that devotees all over the world, so many, are so proud and feeling such sorrow and offering such deep prayers for the community in Ukraine. И, пожалуйста, знайте, что множество преданных по всему миру очень гордится вами, но в то же время очень переживает и возносит молитвы за общину преданных в Украине. When I say proud, how can you be proud and sad? Sad because of the hardships and the uncertainties. Как можно гордиться и быть печальным одновременно? Они ощущают печаль из-за ваших трудностей, из-за ваших обстоятельств.
inspired that even through all of this, and even through the pains and struggles that we may be having, still you're coming together to share and inspire your faith and gratitude in this rare gift that Srila Prabhupada and Lord Chaitanya has given us. Но в то же время они гордятся, что несмотря ни на какие обстоятельства, вы продолжаете собираться вместе, поддерживать друг друга и укреплять друг в друге веру в этот бесценный дар, который нам дала Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada wrote, Шрила Прабхупада писал: the greatness of a person величие личности has to be estimated определяется by how that person tolerates provoking situations. тем, как этот человек переносит трудные ситуации. Correct? Верно? I'll say Я it снова again. скажу. The greatness of a person is understood by how a person is living through difficult Величие situations. человека можно понять потому, как этот человек проходит через трудные ситуации. And if it's easy, that means it's not really difficult. И если это легко, то значит ситуация на самом деле не трудная. Yes, still, whatever may be, how glorious that we could come together to share our appreciation for the inner gift of this rare mercy that we have received. И все же, что бы ни происходило, мы можем собираться вместе, чтобы поделиться друг с другом нашей верой в этот глубокий внутренний дар, который мы получили. And as far as protecting our families and protecting our society and all of these things, we have our dharmas. Одновременно с этим мы исполняем свою дхарму, мы защищаем наши семьи, защищаем наше общество. Our Sanatana Dharma is that everything is harmonized with our gratitude and how we share our inspiration and faith to live in Krishna's love. Но наша санатана дхарма в том, чтобы делиться этой благодарностью и в том, как мы живем и делимся любовью к Кришне. Haridas Thakur, whatever happened, he was still dancing and chanting. Что бы ни происходило, Харидас Такур пел и танцевал. And I thank you. I thank you with all my heart. И я благодарю вас от всего сердца. Now let us conclude this evening with chanting and Давайте dance. завершим этот вечер пением и танцами. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Ananti Koti Vaishnava Vrinda ki jai.